What is cyclic AMP? Actually, cyclic AMP act as second messenger. First messenger is the hormone. Second messenger carried by all the informations of first messenger, which is known as second messenger. And for the mechanism, this is cyclic AMP acting as second messenger. ঠিক আছে, আমার হরমোনের যে কাজগুলো করার কথা ছিল সেই মেসেজগুলো হরমোন সাইক্লিক AMP দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিল। তাহলে সাইক্লিক AMP হচ্ছে সেকেন্ড মেসেঞ্জার, ফার্স্ট মেসেঞ্জার হচ্ছে হরমোন। ওকে, তাহলে আফটার ফরমেশন অফ সাইক্লিক AMP, this causes stimulation of protein kinase A. This is an enzyme, protein kinase A enzyme. This protein kinase A enzyme is responsible for protein phosphorylation. As you know, phosphorylation is nothing but the addition of phosphate, তাই না? নতুন নতুন ফসফেট যোগ হবে প্রোটিনের সাথে, যেটাকে আমরা বলছি ফসফোরাইলেশন। So after phosphorylation, protein phosphorylation, there will be formation of aquaporins, and within the kidney tubule, this is aquaporin 2. Aquaporin 2, okay. Aquaporin 3, 4, 1 are located on the different part of the body, but aquaporin 2 locates on the kidney tubule. So aquaporin 2. এই aquaporin 2 তৈরি হওয়ার পরে the aquaporins will move towards the luminal border. This is lumen, ঠিক আছে, luminal border, and make a cluster, and it will causes the lumen permeable for water. Then water can easily enter within the epithelium. পুরো মেকানিজম কি আমি তোমাদের আবার বলবো? আচ্ছা, অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন প্রথমে সিক্রেটেড হলো, প্রত্যেকে হলো পোস্টিরিয়র পিটুইটারি। কখন হলো? যখন বডির অসমোলারিটি বাড়লো, ঠিক আছে, তখন। তাহলে অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন আসার পরে সেই অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোনের আরেকটা নাম যেহেতু ভেসোপ্রেসিন, সে ভেসোপ্রেসিন 2 স্পেসিফিক রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করলো। করার পরে এখানে জিএস প্রোটিন বলে একটা প্রোটিন থাকে, আমরা এন্ডোক্রাইনোলজি যখন পড়াবো তখন জিএস প্রোটিন আমরা তোমাদেরকে ডিটেইল পড়াবো, এখন পড়াবো না, শুধু নাম মনে রাখো যে জিএস প্রোটিনকে স্টিমুলেট করে কি তৈরি করলো? সাইক্লিক AMP তৈরি করলো। এখন সাইক্লিক AMP হচ্ছে সেকেন্ড মেসেঞ্জার। তাহলে সাইক্লিক AMP কি করলো? প্রোটিন কাইনেজ A এনজাইমকে স্টিমুলেট করলো। এই এনজাইমকে স্টিমুলেট করার পরে প্রোটিন ফসফোরাইলেশন হলো, হওয়ার পরে যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়াপোরিন। অ্যাকোয়া শব্দটার মানে তো আমরা সবাই জানি ওয়াটার, তাই না? পোরিন মানে চ্যানেল, তাহলে ওয়াটার চ্যানেল তৈরি করলো। এই অ্যাকোয়াপোরিন গুলো তোমার এই যে লুমেন, এটা তো লুমেন, তাহলে লুমেনের দিকে যে লুমিনাল বর্ডার আছে ইপিথেলিয়ামের, সেখানে গিয়ে সে লুমেনটাকে কি করলো? পানি যেন আসতে পারে পারমিয়েবল করলো। এই দেখো, এই পারমিয়েবিলিটি দেওয়ার পরে পানি সরাসরি লুমেন থেকে ইপিথেলিয়ামের মাধ্যমে চলে আসলো, দেখছো? তাহলে এটা আমরা কিসের মেকানিজম বলছি? Facultative reabsorption of water. Facultative reabsorption water. Very good. তাহলে এখন দেখো আমি এখানে লেখা যেটা ছিল সেটা ছবি বুঝলে হয় কি তোমার এখন বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে increase body osmolarity, it will cause a secretion of more antidiuretic hormone from posterior pituitary gland. Antidiuretic which will binds to its specific B2 receptor on the late distal tubule, collecting tubule and collecting duct. Increase formation of cyclic AMP. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না কি বললাম? জি ম্যাম। Then activation of protein kinase stimulate phosphorylation of intracellular protein and called aquaporin 2. This aquaporin move towards the cell membrane, and molecules of aquaporin 2 cluster together and fuse with the cell membrane, and formation of lots of water channel that permit rapid diffusion of water through the cells. This is all about facultative water reabsorption. Any query regarding the slide? No ma'am. এটা গাইডনেই আছে, কিন্তু পাবে হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজি যে চ্যাপ্টার সেখানে পাবে এই ছবিটা, রেনালের মধ্যে পাবে না, ঠিক আছে? এই ফিগারটা দিয়ে তুমি নিজের মতো করে ডেসক্রাইব করতে পারো। আর আমি যে ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন, অব্লিগেটরি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন বললাম সেটা একটু দেখে নাও। তাহলে এই যে দেখো, সো অব্লিগেটরি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন ইট উইল টেকস প্লেস ফ্রম দা আর্লি সেগমেন্ট অথবা
ফার্স্ট সেগমেন্ট অথবা প্রক্সিমাল পোর্শন অফ দ্য নেফ্রন, তুমি যেভাবে বলতে চাও। তাহলে দিস ইজ অ্যাচিভ বাই অসমোটিক ডিফারেন্স, তাই না? As for example, colloidal osmotic pressure within the lumen is 300 milliosmol per liter, whereas within the interstitial fluid it's only 100 milliosmol per liter. So water will move from lumen to the interstitial fluid due to pressure difference, like that. তাহলে এটা আমি আলাদা করে আর বলছি না, এতটুকুই, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস একটু জেনে নাও। So reabsorption of water from the proximal convoluted tubule, about 65% of the water getting reabsorbed by the procedure obligated water reabsorption. Loop of Henle 15% except thick segment, because thick segment is completely impermeable to water, তাই না? আমরা সবাই জানি। Then distal tubule or collecting tubule, both causes 19.3% by facultative water reabsorption facilitated by the antidiuretic hormone, and rest portion, that is 0.7%, will be excreted as urine. ঠিক আছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, এরপরে another important written question is hormone that regulate tubular reabsorption. So this question may be like that: what are the hormones acting on kidney? ঠিক আছে, কোশ্চেনের আনসার কিন্তু সেম। তাহলে hormones that regulate tubular reabsorption and hormones acting on kidney, answer will be same. তাহলে what are the hormones? You can see the slide. Number 1, aldosterone. Number 2, angiotensin 2. Number 3, antidiuretic hormone. Number 4, atrial natriuretic peptide. And finally, parathyroid hormones. So these are the 5 hormones. Clear? Yes, ma'am. What are the hormones secreted by the kidney? 3 hormone: renin, erythropoietin, and 125 hydropolycalciferol. Exactly. So aldosterone hormone, at first aldosterone আমরা কিন্তু যখন রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন aldosterone mechanism পড়েছিলাম তখন একটু পড়েছিলাম, তাই না? তাহলে এখানে দেখো, so aldosterone hormone secreted by the adrenal gland and the site of action collecting tubule and collecting duct, that means late portion or distal portion of the nephron, and causes increased sodium chloride reabsorption along with water and increased potassium secretion. Effect, that mean functions. Effect মানে হচ্ছে importance অথবা functions, বুঝতে পারছো? জি ম্যাম। আচ্ছা, so aldosterone secreted by adrenal gland. ঠিক আছে, site of action collecting tubule and collecting duct. Effect or function? Increase sodium chloride reabsorption. Increase potassium secretion. ঠিক আছে? Number 2, angiotensin 2. You know better than me, I think, how angiotensin 2 will be formed, তাই না? জি ম্যাম। So the site of action proximal tubule, thick ascending limb of loop of Henle, or distal tubule and collecting tubule. So angiotensin 2, actually this is the hormone will acting almost all over the nephron, okay, and causes increased sodium chloride reabsorption along with water and increased hydrogen ion secretion. Now it's hydrogen ion. তাহলে কাকে reabsorption করলো? সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার। আর কাকে সিক্রেশন করলো? হাইড্রোজেন আয়ন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওকে, দেন অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন এক্ষুনি বলেছি। সো সাইট অফ অ্যাকশন late part of the kidney tubule, that is distal tubule, collecting tubule and duct, and causes increased water reabsorption. What type of water reabsorption? 2 types. What type of water reabsorption will be
Active by the antidiuretic hormone. Facultative, তাই না? হ্যাঁ, facultative. Then atrial natriuretic peptide secreted by the right atria. ঠিক আছে? Atrial natriuretic peptide, it will secreted by the right atrium of the heart. Atrial natriuretic peptide secreted from the right atrium of the heart, acting on the distal portion of nephron, distal tubule, collecting tubule and duct, and causes decreased sodium chloride reabsorption. বুঝতে পারছো? কোথেকে আসলো atrial natriuretic peptide? Right atrium of the heart. অনেক সময় এটাকে আর্টারিয়াল বলে ফেলো তোমরা, কিন্তু আসলে আর্টারিয়াল বললে কত আত্মঘাতী কথা। আসে তো অ্যাট্রিয়া থেকে, বুঝতে পারছো? এই জন্যই atrial natriuretic peptide secreted from the right atrium of the heart, acting on the distal portion of the nephron and causes decreased reabsorption of sodium chloride. Then parathyroid hormone. Parathyroid hormone secreted by the parathyroid glands. There are four parathyroid glands present within the body. So parathyroid hormone secreted by the parathyroid glands and acting on the proximal tubule, thick ascending limb of leukophilly, distal tubule, and almost all over the kidney tubule. Causes decreased reabsorption of phosphate, which is not present within the slide. Decreased reabsorption of phosphate, okay, and increased calcium reabsorption. তাহলে কার reabsorption কমালো? Decreased phosphate phosphate and increase Calcium. reabsorption. Okay, so can you tell me, decreased reabsorption of phosphate, that means extracellular fluid phosphate will be increased or decreased? Increase. Increase. Decrease. Decrease. Increase. Decreased reabsorption of phosphate, it means it will reserve phosphate. So that means there will be increase or elevated of extracellular fluid phosphate level, and increased calcium reabsorption. Sorry, decrease phosphate level within the ECF. Decreased reabsorption করতে দিল না, তার মানে it will increase the excretion of phosphate, right? So ECF value of phosphate will be decreased. And increased calcium reabsorption, it means decreased excretion of calcium. That means reservation of calcium will take place and ultimately ECF calcium level will be increased. এখানে কনফিউশন করো না, ঠিক আছে? তাহলে কোন সাবস্টেন্সের রিঅ্যাবজর্পশন যদি কমে যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে তার এক্সক্রিশন বেশি, কিডনি ইউরিন দিয়ে বেশি বের হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাডের মধ্যে কমে যাবে না? জি ম্যাম। আর কোন সাবস্টেন্সের রিঅ্যাবজর্পশন বেশি, তার মানে কি ব্লাডের মধ্যে সেই সাবস্টেন্স বেড়ে যাবে, কারণ তার এক্সক্রিশন ভ্যালু কমে যাবে, ঠিক না? জি ম্যাম। আচ্ছা, so I think no confusion. So what are the hormones that regulate tubular reabsorption or hormones acting on kidney? How many hormones are there? 5 hormones. 5 hormones. 5 hormones. So let me know the name of the hormones. Aldosterone, angiotensin, natriuretic hormone. Parathyroid hormone. Very good. তাহলে আমাকে একটু বলো, what are the functions? Angiotensin. An aldosterone hormone increases sodium chloride. I will help you. No problem. হ্যাঁ বলো, aldosterone hormone secreted by increased sodium chloride reabsorption and increased potassium water reabsorption and increased potassium secretion, তাই না? Yes ma'am. Secondly, হচ্ছে water initial secretion Angiotensin, hydrogen ion. Angiotensin to increase sodium chloride reabsorption and water reabsorption and secretion of hydrogen. Phosphate reabsorption decrease or calcium plus reabsorption increase. good. তারপর
HCl that QT peptide Ma'am, sodium antidiuretic Antidiuretic water hormone reabsorption. is facultative water reabsorption. water reabsorption HCl natriuretic peptide decrease sodium chloride reabsorption. sodium chloride reabsorption. Okay, so I think everybody you understand water reabsorption and hormones functions Yes, ma'am. and the acting region, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I have how many times? 20 minutes, right? Yes, ma'am. 20. এত তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলছো কেন? এখন বাকি সময় কি করাবো আমি? ম্যাম আর পড়াতে হবে না ম্যাম। সাংঘাতিক, মাত্রা মানে আজকে আসে আমাকে ধরে আসার দিবে। ম্যাম তাহলে একটু গল্প করে একটু গল্প করেন। প্রবলেম করতেছিল ম্যাম, একটুখানি কি রিপিট করা যাবে ম্যাম? শোনো, গল্প না, একটা একটু অ্যালার্ট করি তোমাদেরকে, যদি অনলাইন ক্লাসে যেহেতু আবার চলে গেছি আমরা, তোমরা কিন্তু ফাঁকিবাজি করো না। ম্যাম ট্রান্সসেলুলার আর প্যারাসেলুলার প্যাথোলজি একটু আবার এক্সপ্লেইন করবেন প্লিজ? ডেফিনেটলি।